Jina langu ni Bishop Stephen Kalunyo kutoka Isiolo Interfaith Network. Leo tumekuwa na washa ambayo imefadhiliwa na Christian Aid Kenya pamoja na IAF, tukiongea mambo ya mental health ama shinda ya mawazo ama ugonjwa wa akili, kama sijui kama nimetaja vizuri. Na hii ni jambo ambalo kwa muda mrefu watu wamekataa kuzungumzia. Hata serikali inaweka rasilimali ama budget ya kushughulikia mambo kama haya. Watu wengine wakigojeka na akili wanawekwa manyumbani, wanatupiliwa, wanaachiliwa na kuwa neglected. Na hivi leo tumejua kumbe hii ni shinda ya ugonjwa kama magonjwa yale mengine ambayo inastahili kuwekewa rasilimali, inastahili kuajiriwa wafanyikazi wa kutenda tendo hili. Na sisi kama viongozi wa dini mbalimbali siku ya leo tumehamasishwa jinsi ambavyo tutakuwa mashujaa ya kutetea wale ambao wameathirika kiakili kwa njia nyingi, either depression, anxiety ama ikiwa ni maradhi yenyewe, na jinsi ambavyo tutaungana pamoja kama washikadau mbalimbali pamoja na hospitali ama wizara ya afya kuona ya kwamba kila mshikadau anachukua nafasi yake vile inafaa, ili tukaweze kuwakinga hasa watoto, wasichana na hata wavulana wasidhulumiwe katika jambo hili. Na vile vile tuangalie wale wengine ambao wameathirika kwa njia ya kiakili, tuone ya kwamba watu wetu wameweza kulindwa, kuhifadhiwa na kusaidiwa kuishi maisha bora kama vile ambavyo Mungu anakushuhudia kwamba tukue kiafya, kiakili, kimwili, kiroho na kishoshio, jinsi ya kuhusiana na wale watu wengine. Mimi naitwa Fred Kinaro Maina. Mimi ni mwanakamati wa komiti ya mambo ya amani hapa Isiolo, na siku ya leo nimeshukuru sana kuja kuwa na hawa Christian Aid kwa hii workshop yao, kwa sababu nimekuja kupata kweli kuna vitu hata sisi tunafanya kama mimi mwanakamati ya amani, vitu zingine tulikuwa hatujui. Wakati tunaangalia makesi ya watu, hata wakati uko katika mambo ya ADR, hata wakati tunapigana na dhuluma za kijinsia, nimekuja kugundua kuna vitu ambaye hatuangalii na hatujafikiria. Unakuja ukuta mtu amefanya dhuluma, lakini sisi tunamchukua mara moja kama mhalifu, lakini hatujawahi kufikiria kama pengine anaweza kuwa mgonjwa wa akili. So kwa siku ya leo mimi nimefurahi sana kwa sababu imetufungua macho wakati tunafanya kazi yetu kuangalia bali zaidi kuliko mahali tulikuwa tunaangalia. Kwa hayo sasa mimi leo nimefurahi. My name is Benson Koroth. I am a mental health nurse at Isiolo County Referral Hospital. Cases which are always related to which needs to be assessed mostly maybe cases of maybe rape cases, and also maybe those people who are murdering their own family members or trying to commit suicide. We cannot put it on them or the situations they are undergoing in the society, but we need to assess them. Maybe there is underlying mental illness which is showing itself out, and it just wants to erupt. So we need to work on it and help those people to gain their mental stability before they break up or they commit suicide. And also, according to the overview which we have of this town Isiolo, we see that the youth are the ones who are majorly affected by these mental illnesses, and we have seen that the illnesses or the disorder which is leading is schizophrenia, followed closely by bipolar mood disorder, and also the third one is a substance use disorder. And with the data, we see that the turnout of those people, the patients coming to seek medical attention, is still low in regard to the number of the people affected outside, and also on how people
bring the report to us about their loved ones or the people who are suffering outside, and also with our assessment, even as you walk along the streets of this town, you find out that there are very many people roaming around in the city, dirty and maybe collecting dirt. So it means that there is still low accountability, or people, there is still the awareness here is still very low, and we need to bring it up, because these people really need medical attention concerning their mental health, because there is this phrase that there is no health without mental health, and we need them. And it's not really a crime to be mentally ill. It's only that people stigmatize those who are mentally challenged. So we need to look into that, and even as the government, we need more support, more financial plan, and also so that it may help us work out on this mental health issue which is affecting the people of Isiolo. Tumeonyeshwa takwimu na Wizara ya Afya jinsi ambavyo vijana wale wako katika umri wa miaka 15 mpaka 35 ndio wameathirika zaidi katika sehemu yetu hii, na hotspots tumeonyeshwa kama vile Mlapeza, na imeonyesha kwamba mjini hapa ndio wale wengi wameathirika, na hiyo ni kumaanisha basi tunaangalia mambo kutelekeshwa kwa majukumu na jamii, na vile vile drugs na shida za manyumbani, domestic SGBV inachangia sana. Ndio naona vijana ndio wameathirika kwa wingi kulingana na takwimu ambayo tulionyeshwa, na vile vile tumeona ya kwamba wale wazee kabisa miaka 61 kwenda juu hawajaathirika sana na ugonjwa wa akili, na hii ni kumaanisha basi labda hawapelekwa hospitali, hali yao itangazwe, iripotiwi. Kwa hivyo basi hatuna takwimu za watu namna hiyo, na tunajua wako wanakaa tu kibia manyumbani, wamefungiwa kwa manyumba, wanaachiliwa tu, wengine wanatambaa mtembea barabarani. So tuna jukumu kubwa ya kurekebisha hali yetu kama viongozi katika mji huu na sehemu hii ya Isiolo. My name is Mary Kemunto. I work with the Health Rights Advocacy Forum here in Isiolo County. This project is a 3-year project. This project is based in Isiolo, Nyeri, Kilifi and Nairobi counties. Some of our target groups that we are going to work with are CSOs, persons with mental health illnesses, their caregivers, the national non-governmental organizations, other non-governmental organizations, and we are also targeting the county government. Our main focus, our main objective is to break the barriers to accessing mental health services in Isiolo County, and we are hoping some of the strategies that we are planning to use, we are going to engage, that is creation awareness to the community members. We are also incorporating the mental health persons so that they can be able to participate in they can be able to participate in budget making process so that we can champion for a budget in mental health programming. We are also seeking to break the stigma that is associated with mental health. Isiolo County was particularly selected because of the mental health illness associated with substance abuse, which is on the rise in this county. Okay, I'm Diba Galma, Chito, clinical officer, psychiatric clinical officer, representing mental health unit Isiolo County. I'm a mental health focal person for the county as well as acting mental health coordinator for the county. Today we were able to gather here at Northern Galaxy Hotel. We discussed briefly about the mental health situation in Isiolo County. We were able to understand that the most cases come from Bula Pesa region. We were able to know that it was followed by SEK region, and we were able to discuss as well matters safeguarding oneself
on mental health, how you take care of your own self and others. Mental health is not uncommon. These are common illnesses. They are treatable like any other illnesses, and it is everybody's. It is everyone's mandate to talk about it, and together I think we can make it. Magonjwa ya kiakili ni magonjwa kama ya kawaida, yanaweza pata mtu yeyote, haitambui kabila wala nini, na ni magonjwa ambayo yako na matibabu kama magonjwa za kawaida. Asante sana kwa majina, naitwa Magambo Kalwach, nafanya na shirika la Christian Aid Kenya. Sana sana kwa hii mpango ya mental health tunafanya kaunti ya Isiolo, Nyeri, Kilifi na Nairobi. Haya counties zilichaguliwa kwa sababu ya shida ya magonjwa kama ya mental health yenye imekuwa zingine zinaletwa sana sana na utumizi mbaya ya dawa za kulevya ama mihadarati. Sasa as Christian Aid we are supporting the civil society organization to be involved in mental health awareness creation, so that the community and members of the public can be made to understand that mental health is just a disease and a condition like any other condition, and to try and bring down the discrimination and abuse that people with mental health condition usually face. So we are basically supporting capacity of civil society organization to be able to advocate for mental health conditions, acceptance of people with lived mental health conditions. We are also supporting government in terms of trying to integrate community mental health into community health services, and so we are working in partnership with county governments, the civil society organization, and even the faith-based organization. Yeah, so we, as a project, we are working in partnership with HERAF, which is our partner in this. The project is for 3 years, started sometimes last year, but will go up to around 2023. Now we have mental health, as you are aware, has a lot of stigma and discrimination. So this project basically will be trying to advocate for offering of quality services for people with mental health services. We'll also try to support governments to be able to increase allocation of funding that is going to mental health, because mental health has not been properly funded, especially by government. So one of the key aspects that we'll be supporting is to support the CSOs to be able to engage during public participation for budget making processes, to be able to include issues of mental health into the county annual integrated plan, so that they're able to budget for mental health conditions and be able to offer quality mental health services.